tangu kipoko kiondolewe shuleni, hapo ndio mwanzo wa matatizo yote yako shuleni. Wakiamua wanaenda nyumbani, ni lazima waende, na hilo ndio tatizo kubwa. Na tutaweza kukiri ya kwamba hao wanafunzi wetu wanahitaji maarifa ya kipekee ya kuishi katika haya maisha. Tusipowahimiza vile ilivyo, basi tutatoka tuacha hakuna kizazi hata kidogo. Children have also come to notice and understand their rights. Following this, given that they are not mature enough, given an opportunity to make decisions for themselves, if they are left unguided, then they'll be misled. We have to make a decision that school populations must be relooked into. Schools are over-admitting. That pressure will come to blow. Pastors, you know that better than me. Physical health and mental health. So school population and numbers lazima tuangalie.